Batang berita Iban ngalih itu. SMD deras mansang, Siti Pengawak Megah. Perintah Sarawak Keran ngadu pemansang meruat. Program SMMTH diterus. Atlet Sukma Sarawak nyau dekat tembuk bersikap. Trace 2024 nalan peluang kerja. Sama ngalari serta merita bebasa ngaga kita semua, aku Dorina Banci, dekat gulengau kita bablutin ukas bagi Iban. Lalu tu isi berita. Peneras semikonduktor reka bentuk Microelectronic Sarawak, SMD mansang ke ditumbuh tahun yen tadi, yang tok diatuknya di Siti Pengawak ke Ngemegah. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg Mada, SMD kebeput ngau seminat 3 engineer ajak, Datuk dah bisik 30 engineer lalu penyampaunya dekat nambah datai berujung tahun tu. And today, SMD has grown to employ 30 engineers with plans to expand to a total of 50 engineers by the end of the year. Ia nibar ke jakutnya, lebuh berjadi ke pengawak ngelancar palan peneng kebang, anggota Akademi SMD di Kuching Kenari 3. Datuk Petinggi Abang Zohari Madah pemansang kederasnya mandang ke pengeran siang SMD ngagai penyulut ngau regas ngemansang ke pengawak teknologi semikonduktor. Bab pengawaknya, ia udah ngemata ke pengawak bersilih sempekat pemerhati ATI MOU antara SMD ke dari Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan SMD Syariman Jamil, lalu UPS Tanah Ngau Servis Sarawak dari ke Direktur Sidak Awang Zamhari Awang Mahmud. MOU-nya pengawak bergulai ngau 7 nambah ke SARPEC 1.0 tengah pemansang produk sistem dalam tanah nyidi elektronik. Berbak ngaunya Datuk Petinggi Abang Zohari madah ke projeknya cukup berguna laban merik perhati ngagai pengawak bergulai ngemansang ke semikonduktor ngenai tes. This synergy has the potential to drive innovative solutions in various applications, such as land marking, land area calculation, slope detection, and geo-positioning. I hope to see this collaboration advance through product development and finally be commercialized not only within Sarawak but across the region. Sama datai Sapit Premier Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Aliasan, Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Bakat Sarawak, Datuk Sri Roland Sagah Wee In, Sekretari Perintah Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki serta temuai di Pembasar Kebukai. Udahnya Perintah Sarawak Keran ngadu pemansang meruan lebuh ngesan pangku pengawak yang di Chairman Gerempuang Menua Asia Tenggara ASEAN bertahun 2025. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg Mada udahnya di pengandal pangku pengawak Chairman ASEAN dekat ngasuh Sarawak ngemayuh ke pengawak ngintu Kampung Ujan ngau pemansang meruan. As part of ASEAN, Sarawak has always been featured and plays a crucial role in regional environmental initiatives. ASEAN's commitment to environmental protection is evident through initiatives like the ASEAN Heritage Park program, which look into protected areas of high conservation importance, preserving in total a complete spectrum of representative of ecosystem in the ASEAN region. Sarawak's own Gunung Mulu National Park was one of the earliest parks designated by ASEAN Heritage Park 40 years ago in 1984. Ia nyebut jakutnya nengah teks jakut dibaca Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau seni Pemerintah Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, rambau Rainforest Youth Summit RACE 2024 di Hikmah Exchange di Kuching Kenari 3. Berbak ngaunya, Premier Sarawak madah ke pengeran Perintah Negeri getan ke 62% bungkur kampung setimpak ngau juluk Malaysia ngetan habis nadai 50% tanah kita di Ayong Kayu takwa kampung. Ia madah Perintah Sarawak udah netap ke juluk besai ngambil KZ 6 juta hektar kampungnya di ladang Kampung Galau, ngau ngintu endur ke udah kusi.
Seraya lebih berjakuk ba awam pemerintah pengudahnya, ia madah ke program Serap Malaysia My Second Home SMM2H dekat diteruskan pengudah isu bergulai ngo UPS Menteri Dagang Temuai seni ngo main asal Motek diputar. Ia madah Moteknya raban kemerit lisian ejen bak program SMM2H tang di Baruah Sepekat Malaysia 1963 MA63 isu bekal industri dagang temuai nitiah pematut diatur Perintah Sarawak. The rights of the state, the two states of Sabah and Sarawak has been taken away. And under the federal constitution, if you want to take away any of the rights of the Sabah and Sarawak, whether it's minyak, whether it's territory, including tourism, you have to consult the state. The state was never consulted, whether it is Sabah or Sarawak. It was bulldozed through, it became a matter under the federal list. And that is why we are not too happy. But even though we are not too happy, we know tourism is something that is for us to share. It is something for the federal government, because any tourist that come in, it will benefit Malaysia, it will benefit the states. So that's why kita mau bekerjasama, but not for federal Ministry of Tourism to dictate to the state. Cakap ini, cakap itu, keluar itu surat 27 Mei, ini tidak boleh, itu tidak boleh. No. Consult us first. Berita bukai. Press Station atlet kontingen Sarawak dia tu udah bersikap nyau dekat 80%, nurun berpekit bak lumba Malaysia Sukma Sarawak ke-21 ke ditaga berengkah hari 17 nyentuk 24 Ogos sila. Sapit Menteri Nembiak Lumba dengan Pemansang Orang Dagang Sarawak kebegat Chef di Mission Sukma Sarawak, Datuk Gerald Rentap Jabu Madah, bala atlet ke dipilih bak rintai ke penudi dekat ngepuan ke latih bergulai tengah bulan Julai itu. Of course, number one, we have a mission to be the runaway champion. That's what the Premier and also my minister say. So whatever it is, we have to go make sure that we win. In terms of target, I would say if you want to go and win, you must have 50% lah. 50% and above baru dapat menang, baru pass lah. So 488 acara 50% is 244 gold medals. Can we achieve that? That one we have to leave it to the athletes. Yang nerangka perkaranya lebuh di randau pemerintah pengudah ngulu randau eksklusif Juh Randau dikeluarkan Unit Komunikasi Awam Sarawak kena hari 3. Datuk Gerald Rentap Madah Baru juluk ke penudi dekat ditentu ke pengudah sereni rintai pandak di Bantai Julai itu. I think realistically our target, I cannot announce it now because we're still assessing. Why? Because our final list, the short list only come out after July. After 2nd of July, I'm not wrong. So after that, then we know our athletes and we know siapa kita punya lawan juga. Then we can go be more realistic in doing. And we have to think about how to do the simulation and whatever it is lah kita nak buat to ensure a win. Samaratai Direktur UKAS Samuel Simon serta bala pegawai UKAS kebukai. Isi berita ke penudi. Talent Recruitment and Career Exhibition Trace 2024 olehnya didalan ngagai bala nembiak graduate nga orang igak kerja nyurungkai peluang kerja serta ngeradang jalai ngagi kerja tumbuh dudi hari. Sapit Premier Sarawak Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan Madah programnya nyedia ke Siti Awak berandau antara kedua Raban pengaji ngau pengerja bak Siti Nalan ke interaktif. Trace 2024 is a platform for students, graduates and job seekers to explore job opportunities, forge connection and pave the way for future career growth. This event also provides many opportunity for them to engage with recruiter and industry leaders for meaningful conversion and seize opportunity to showcase the skill, ambitions and readiness to embrace new challenge. Yang madah munyinya nengah teks jakut dibaca Sapit Menteri Perambut Negeri Pengatur Tanah ngau rampak menua Sarawak Datuk Len Talif Saleh lebuh berjadi ke Trace 2024 di Unimas kena hari 3. Ngenang silik lagi Datuk Ahmad Awang Tengah Madah ke Perintah Sarawak kerana narak pengerja ke bisik pengelan dia ulia bersemekiah engau bertan.
Nakak terduluk Blutin UKAS Iban ngali hari tu gelengok aku dari Nabaji. Seberang ujung ke berita, aram kita yang sama like, share dan follow semua platform media sosial UKAS, nyengkau portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube ke penemu berita pembaru-baru di Sarawak. Mujung ke Blutin UKAS kali hari tu, engkau mendak pengawal ngelancar kepalan penengkebang, engkau ekonomi SMD di Kuching Kenari 3. UKAS #saluran informasi rakyat.